want to do is just to prove that they really play a good game despite any conditions. So that's what they're doing now. We're playing 7-3 on Ancient, and I think we will continue to take the rounds. Now, lastly, my final question for you. I've got Electronic doing English interviews. I talked to him before. He's feeling more comfortable. Who's the next one who's going to be your... Because your English is great. So who else are we going to get to do some interviews for me? I think Shiro is the best. Yes, for sure. He's constantly grown. You just take a look on the picture, which was 1 year, 2 years ago, and now he's much better in English. And I think one day you will take a full interview. Shiro, I'm coming for you. We've got to keep things moving. But good chatting up with Sweetie Potts. Thank you very much, man. Appreciate you always. And that, of course, with the manager of Cloud9, they're battling it out over on the A stream, but here on B, it's time to get into the action. It's time to get into 9 and ENCE. Yeah, it's going to be a cool matchup here. You know, Shox asked me earlier today why, I love ENCE. ENCE is one of my favorite teams. I love everything about ENCE. I love the logo. I love the colors. I love the jackets. I like the pillows. They have throw pillows. You like the little tape across the logo? Yeah. That's what you're saying. Yeah. Well, and then that's even before you get into the team itself. Okay. Snappy's a fun in-game leader. Sampias is a baller opper. Nertz is a great talent. Diha's criminally underrated. Madden's a beast. They've got it all, Maui. And they wear great jerseys. And they wear great jerseys. It's a great logo. I think that this has to be a game where ENCE just come in swinging. We saw 9 take down Liquid in the play-in, and that was a shock to a lot of us, I would say. Us specifically on desk right now. Specifically the North American desk that we have right here, right now. But this has got to be ENCE showing that Dallas wasn't a fluke. This has got to be them showing that there's no reason that they shouldn't be counted into, as a shoo-in almost to the playoffs. Now, there is one other fun narrative through here, which is for Hades. This is actually the first time since he left the ENCE roster that he's going to be playing up against them with his new team. It is, shockingly. And so Shox managed to catch up with Diha and Hades before this game to get a little tempo check. Well, ENCE up versus 9. You know I had to get someone from either team. I've got Diha here and also Hades. First up, Hades, did you wake up with revenge on your mind? Nah. What then? Just another game, right? I just want to win. Of course, I want to win a bit more, but it's just a normal feeling. Okay. Same question for you then. This is obviously interesting, playing against your ex-teammate. Yeah, I mean, at least me and Oleg, we don't have anything bad, against it. So there is no anything like revenge. It will be just another match. So you're saying other people do have bad? Nah. Okay. All right. I'd love to see it. But let's focus on the game then a little bit and maybe on ENCE's start in the tournament. A lot of teams have played a lot already here. They're warmed up a little bit. How do you feel about the level of the team coming into this very first game in Cologne for you? I mean, obviously it's going to be hard to counter them, for example, because they didn't play, mostly all of them didn't play much matches. So it's going to be hard, but I think we can do it. The level of the teams is pretty the same, so. Hades, of course, you had the experience of playing versus a lot and with a lot of their members. So how does that work for you in terms of stepping into this game and the knowledge you can give to the rest of your team about how to approach certain rounds? I mean, it's been a year, so they probably changed a lot of stuff, but then I guess I can sometimes maybe do a little read on how Snappy is calling or how some of them play, so. Not going to happen? Not going to happen. Okay. You're keeping it in, but I feel like something's brewing, I gotta say. It's just for fun. It's just for fun. Yeah. Just banter. I wish we had 3 mics because they're going off. Hey, something I want to bring up as well. The full Polish lineup looking for great success. It's been great to see. Of course, you're Polish as well. So I'd like to get some words out of that perspective because it's been quite a while since we had a full Polish lineup that is able to reach the heights that you guys are. I mean, I still think we have a long way to go, but just qualifying for all these tournaments and then beating all these good teams is really promising for us. So we're really happy to be here, and then we just need to enjoy the game. So yeah. Yeah, it must be cool for you to see as well, right? Even though you're playing versus them, but the fact that the Polish scene is getting that boost. I mean, I was hoping that we will dodge this situation because I really want them to go deep also in the tournaments. We are really good friends, and we are always talking after the matches, before the tournaments. So it's not really the best situation that we are playing against each other, but it's okay. Okay.
I see that there's a lot of good vibes. So one more statement about each other before we go into it. It can be spicy as you like, but... Nah, I mean, it will be a good match. I hope so. I will scream a lot. Scream a lot. Okay, Hades. Yeah, I will scream a lot also. We'll probably see some banter between the glasses, between both teams. So. We're looking forward to it. Good luck, you two. Thank you. Diha going to be shedding a single tear while he puts his countrymen down into the lower bracket, perhaps? Or is it Hades looking for a bit of revenge? Got his whole team in the crosshair here. Yeah, I mean, look, I don't care what he says. He's probably feeling a little bit of revenge right now, right? He's like, you always want to prove to the team that let you go. Like, even if you're not going to acknowledge it on camera, someone cuts you from the team, you want to come back and just dominate them. Yeah, no one really loves to put stakes onto games anymore if they're a player because they hate just the social media blowback if things fall, by the wayside. But you would know something about that. Perhaps. I encourage it. I encourage the engagement. Tweet at me at MauiSnake. Tweet at him. Tell him his opinions are wrong. Get in his DMs. Get in the tweets. Yeah. And I think that if you want an opinion, Mike, about this game, from my side of things, I think that this has just got ENCE written all over it. I do think that 9 should have a chance on if they're able to find themselves on the battleground of Vertigo. That seems to be really one of their few trump cards. But when it comes to everything I saw from 9 in the play-in, it's just that unfortunately with this team, what we get from them online is so much better than what we get from them on LAN. And I don't know, and I would love for an interview at some point to maybe reveal this information. I don't know if Nalrot's helping them live in online matches, because it does seem like when I see them on LAN, they're so much less proactive. They kind of just like sit a lot more. And what I love about 9 when I watch them online is that they are one of the most active teams I can watch. Like, it's just fireworks every round. I mean, that could be that inexperience of LAN, right? They're kind of like a hard team to read, considering like their kind of rise happened at the RMRs for Paris, right? Is where everyone kind of was like, oh, this is sweet. This team's actually doing some work. And then Paris was a disappointment. And then obviously there's nothing since then. There's nothing to really go off of. So kind of hard to read where they're going to be at and how you want to judge them. But yeah, I would chalk that up, I guess, maybe to just some inexperience at the LAN events, at the bigger tournaments. And maybe that changes. We've talked about teams coming through the play-ins, playing more games. Things get a little bit easier, a little bit better. But I'm with you. I think ENCE coming into this should be one of those matches, especially when you consider, you ask anyone who's going to win this event, they're going to give you Heroic, they're going to give you Vitality as like the two favorites. And ENCE should probably be in that conversation too. ENCE should probably be the next team after that, considering the roster changes after winning Dallas. They should be the third team in that list. Like, yeah, ENCE has a real chance at winning this too. I have to agree. I think that ENCE should be coming into this with a lot of momentum. We just haven't really seen it persist because literally there was just a player break. Yep. So there wasn't anything for them to do after that. And Shox low-key asked a question that makes a great point to this is, you know, you guys haven't played. You're coming into, this is your first match at Cologne. 9's now played 3 games, a little bit warmed up, a little bit into the rhythm of it. Is ENCE going to come out of the player break? We know sometimes we've seen teams have like that player break hangover. They've lagged a little bit, and first games are sometimes a little sketchy. So you'd hope that's maybe one of the things that you'd hang on if you're going to predict a 9 victory, that ENCE comes out a little bit slow. You'd hope, though, that they're hungry, right? I mean, finally breaking that trophy drought for a guy like Snappy, who've been competing for so long, to lift an IEM trophy on stage, that's an incredible moment. You know they're going to want to get back to it. And even that's like a weird conversation, because with teams, sometimes you're like, okay, they finally won a trophy. They finally won their first trophy. That can be the moment that pushes them over the edge and gives them the confidence to continue that level into the future. But then there's the player break. Yeah. So it's like, how much momentum can you really build off of a tournament that you win and then go into 5 weeks of chilling? One thing I'll mention, though, is that you know, I think of player breaks, I think of Heartbreak, I think of like Team Liquid and how they fell off before the Berlin major. Yeah. But one thing that's nice about you just gotta hit us again. this ENCE team is that they're not just a momentum-based team. They're not just a firepower-based team. They should have been able to actually renew some of their plays, continue with that diverse strat book that Snappy's so ready to go to. And I think that a lot of their success is predicated off of the back of him and Saw coming together and putting together great ideas, taking inspiration from lower tiers of Counter-Strike, whereas you know, some other teams that lose momentum after a player break do so because they were so much more individually driven. I'll just say this right now. Snappy is my favorite caller in the scene at the moment. I love watching Snappy call games because I feel like ENCE like never gets to a point where they get caught with like no ideas. Like they always find a solution. They can go down 6-7-0, 8-0. There's going to be a solution in there. And Snappy does such a good job of mixing things up between like more set tactics and more like organized and more strategery. You know, you like that? Strategery. And then switching over into
like the uppercut, like the little bit more fast-paced contact plays. They've got multiple styles they can switch into, and that's a testament to the tools and the players he's got around him that he's able to do that with confidence. I mean, those players as well have just been rising and rising, right? We've seen Sampaio really blossom back into what he was when he was here in Cologne last time with Movistar, where he was the absolute star. He's come back into that form within this roster. We've seen players like Madden as well, who's at times been a little bit of an underrated piece here, start to step up and gel in that Dallas run. So I think look, when we just look at the raw pieces, if you ignore the system, if you ignore the preparation that we've talked about, you still just have to favor ENCE pound for pound, player to player. Right, that's why we really are chalking this one up to be a likely ENCE victory, because we talked about the revenge arc angle. Did ENCE make a mistake picking up Sampaio for Hades? I think that question has been squashed. Like, Sampaio is clearly an upgrade. The T side from Sampaio back at Dallas was one of the top 5 of everybody as an individual, and so for him to get involved, it's not even just the op on CT side, which he was so known for on Movistar Riders, is that he was able to fit into so many of the strategies so well for ENCE, even with an AK in his hands too. Yeah, and I think even too, maybe they can go head to head. Maybe Hades can match up with him in a series. I don't think long term, but the peak of Sampaio is just so much higher. And I mean, again, it also helps when you have someone like Nerd who can open things up for you, who can make some plays with an AK-47. You just have so many tools on this team, man. I think Diha is so criminally underrated. If there was someone who actually came in and did like a Moneyball kind of situation in Counter-Strike, I think Diha is going to be at the top of the list in terms of like most impactful pound for pound for the money that he's getting paid. Like, I think Diha is an absolute monster. It's actually wild that we've talked this much about ENCE. We haven't even mentioned really Nerds yet. He's blown us away at various moments, made some action happen. We got the Vito coming in here. Any surprises we're expecting? I think that Nine's got to be going with Vertigo. It's their tried and tested. For ENCE, coming off a player break, you don't really know where they're going to go necessarily. I think that they've shown that they have an affinity towards Nuke in the past. Anubis as well has been a good map for them. Yeah, but I think if you pick Nuke, you're kind of playing into exactly what Nine want to do. So I think an Anubis would also be pretty strong for them. So let's see. And that one is just a given. And this is also like one of the weaknesses of Nine is their map pool. We haven't even really touched on that. Like, they have to ban Ancient because they've tried to improve it. It hasn't worked. Vertigo is really the only place they can go with it. And ENCE, as you mentioned, kind of walks a little bit into that trap. And there's Nine who also don't want to mess with the Anubis, where ENCE has beaten FaZe 3 times in a row on it. Wow. One thing to also note about the first ban here is that both of these teams do like banning Inferno out. And for Nine to, I guess, have the gall to actually ban out what is usually their worst map in Ancient, they knew that ENCE wasn't going to pull anything tricky in the veto, which is a bit of a risk because you don't know if ENCE actually worked on Inferno during the player break. So that gamble actually totally paid off for them, and I think that this is probably as good of a veto as it can go for Nine. I still have to side with ENCE in this one, but I think that this is pretty much like Nine having a chance. Yeah, best circumstances you could have got if you're Nine. I'm sticking with ENCE as well. I think this should be a solid game for them. And man, I hope it's a good game. I don't want to see them start slow. That would be like my disaster. That would be my nightmare. I do think this is a tough test, though, right? We've got a Nine that's looking in good form, a Nine that's warmed up through the play-in, a Nine that's taken down at least one what we would consider a big name in Liquid. At this point, right, like, there's some promise here for Nine, and while, one of these teams is going to end up in the lower bracket, I don't think it'll be necessarily the end of either side's story. No, there can still be some danger, obviously, when you get down into that lower bracket. And like we said, Nine has shown some very good things, especially online, especially at the RMR and like isolated events. So again, if they just keep building on it, this is a dangerous team, regardless of how ENCE is going to be favorites. And in my mind, it should be one of the teams that goes very, very deep into the playoffs in this tournament. Nine has some potential to throw a little spanner in the works early and throw a little roadblock, a speed bump, if you will. A speed bump, indeed. Lots of potential here in the server. Lots of potential in the microphones as well. It's time for our casters. Scrawny and Launders, take it away. Thank you, gentlemen. Yes, it is time to jump into this one. I mirror Moses' sentiment. I do not want to see ENCE added to the tally of teams that are going to kick off this season with a bit of a hiccup, with a bit of a road bump, speed bump, whatever Jason's waffling about. I don't want to see it. Okay, I don't want any of that. I want to see the IEM Dallas champion type ENCE. I agree. And I think that lower tier teams are worried about ENCE as one of the teams that are taking every moment very seriously. They never look lazy. They still can lose because they don't have the same sort of tier of players as some of the better rosters out there. But like Snappy is like one of the best IGLs of the year, one of the best IGLs of the last couple of years. He's just been so fantastic. And I think that makes ENCE a serious threat. So we'll see. We'll see what will happen here versus Nine. It is sort of a good matchup for the reasons of the veto evening things out a little bit. Yeah. But that doesn't mean that Nine
are favored. They've been doing good. They had a little bit of practice. They can definitely take this, but they'd have to kick it up. Currently sitting at the top of the statistics board for 9 is Hades. 1.06 rating across the play-in. Hades versus ENCE. Yeah, we'll see what he can do versus his old team. That's right, the old team. Now, luckily, you know, it's not like Hades has fallen off of the face of the earth. He's actually bounced back with a fully Polish roster, leading the charge, taking that experience he gained elsewhere, and looking to make it work. This game brought to you by ENCE and JRaz on the 1s and 2s and 10s. Snappy. He's dead fast. Poor guy gets blasted away by Goofy. Diha's dual Berettas. Ready for the push over top, but it gets a little crazy. Sunpius going to chase down Minho, who's got the bomb, who's got a teammate now coming up the B ramp, and who gets the headshot. Nice kill. Taking down Sunpius. Nerds sees one in the background. That's Hades dead. There's more Berettas where the first pair came from. Nerds is going to have to piece together the 1v2. Shots in the background. Knows both players' positions. And Kylar's trying to mess with him. Fresh mag needed. Nert's getting pinched. Trying to section off the fights best he can, but that pillar ain't much. Minho has been someone who, well, he's been under a lot of criticism for sure, individually. As a team, of course, ENCE have really carved out a place for themselves. But I think at this event, we've seen some great maps out of Minho. Just want to say that to note for the series, because I think he's been really carrying his weight as a player as well as a caller for the team. So now we'll see what will happen. I mean, there's so much to find out about this series. This map, the next map, I mean, I don't think anything's a given. Some series I'm like, oh, they're going to trade their map pick. Some series I'm like, they're going to take it. It's going to be 2-0. I don't have that expectation for this one at all. If this goes 90 rounds, I believe it. Okay. I really believe it. Sure, yeah, I think it's a great first opponent for 9 as well. Somebody within arm's reach. Yeah. And somebody coming in cold. Didn't have a previous event to warm up. Didn't show up at the play-in. Although also didn't make any roster changes and finished the last season incredibly strong. Arguably at a peak. Diha's frag goes beyond Kai, who's cleared out the elevator swiftly. It is a incredibly clean conversion. 2-0 with 5 alive. 9 having fun. Yeah, Minho versus Liquid had by far the highest ADR, a 1.20 rating over that series. You know, his event history is sort of this sea of red, and that's understandable and can be accounted for. But you know, to see what he's done so far at this stage, it's like, okay, well maybe he can actually just be a solid individual too. And, you know, with players like him and some of the other IGLs in the scene, if it gets that bad, you know, that can just be the reason that you lose, unfortunately. So that's also another kind of advantage outside of the veto in the series, Minho's recent form. Well, Snappy, an in-game leader who can frag more than some of the others. Finds that P250 pickup down the ramp. Gets majority of ENCE's players moving. But ENCE, well, good thing they stick around towards A, because 9 are sizing up the ramp now. Is that a boost? Yes, it is. No timing on it, though. Nah, hasn't popped up yet. And, oof, clean second one. Snappy has his head popped from behind. Diha looks to run over with the USPs. You ain't going to get much done here. 9 have already earned that 3-0 start in the last round. So they'll take the fruits of their labor. Man, barely any kills on the board here for ENCE into round 3. So clean as you could ask for here for 9. I don't think Hades wants to necessarily take revenge on his old team or any story like that. No. He does get replaced, but I think it was, you know, full respect from Snappy and talking about it, how good he was as a teammate and everything. You know, I think the only point of criticism he really put out there was that Hades got down on himself sometimes. And Hades, I'm sure, conversely, I'm sure there's mutual respect across the table where I'm sure Hades talking about Snappy would say it was a great experience to play on ENCE under Snappy. I mean, does Hades have an opportunity to become this player without playing on a team like ENCE before? Probably not. So that part's cool. But winning would, you know,
it would be his splinter moment. You know what I mean? Yeah, he'd take it. He wouldn't complain. He could even offer Ents a shoulder to cry Maybe on. Snappy would even be proud of him. Nice nade. That one's for the pedestrians down below. Madden's going to have to be careful here. Kai's already ahead of the smoke. Knows about it. Frag should find him. Ooh, only 5 damage. He'll take that. Yeah, I think he threw that one a little hard. I don't know. Or I guess he got out of sandbags. Maybe that was it. Well, a lot of progress is being made here on the ramp. Very quickly. We do have a good amount of retake utility here for Ents, but, you know, try to avoid retakes if you can. No molly for him. And the re-aggro to sandbags, that might catch them off guard. They can't clear this. They've got to keep eyes on it. Madden will be given a phenomenal moment to strike. No, listen, they have time on their side. They're looking. They're looking. They don't want to fall victim to it, but they do. Good dink damage. Sunpius also peels Minio off the plate. Snappy regains vision, and they clean up. Ooh. Nice and easy. Majority alive for Ents. Got a little scary with those flashes. Snappy standing in the open, everybody blind, but he recovers. And Ents begin their CT side. Yeah, the flash sort of went both ways, so that could have been capitalized on by either team. And there was definitely a moment there. And Nine got a lot of things in place, but they didn't get sandbags control. They didn't get the 5v4 they wanted before this attack comes in. Like, think about this round if you can't stand sandbags and how much of attention could have been face forward onto the site. So they'll try again, and again, clean anti-eco, so lots of money left. Ooh, Sunpius, though, just loses the op duel. Tries to take the peek down shelf. You think Snappy just whispered, "I miss you"? If there's anybody that I think, you know, Hades is going to want to outdo, Yeah. it's got to be his direct replacement. And Kai is sharp. Nerds tries to slide in along the yellow wall with Snappy. This has got to have to be the last line of defense. It's the only line of defense. Kylar sizing up the B side as well, so there's pressure on both halves of the map. Shadow advantage, not enough. Oh, and then perfectly timed tether with the peek up short. This is flawless. You can't start slow versus 9 right now. Because you know what? They kind of started slow in the play-in. You know what I mean? But now they're moving fast. D-Ho bring it back with 1, but it's too little too late. And a reset immediately versus Ents, definitely not something that they want to have to deal with. 9 are trying to make an argument for themselves as the best Vertigo team in the world. Hades says that's what they are. They still believe they are. That's good. They definitely had a record to sort of back it up for a while. I mean, yeah, a lot of the newer teams really take Vertigo seriously and try to make that a place to take their fights versus some of the top opposition. And lots of people were learning for 9 back in, you know, March, April, May into the major for sure. Just because it's an anti-eco, I just want to say Cloud9 Fnatic 14-14. Actually 15-14 Fnatic. Fnatic? If they kill Electronic right now. Oh my goodness. Which they did. Well, we've had some good overtime map 3s, so maybe that's another one. This first map, not even looking close. Sunpius drops Minio. M4 for D-Hub. He is here. Everybody's here for Ents. Trying to pressure into ramp. Bomb will be scooped up soon enough. And 9 can head elsewhere, but Ents try to get ahead of that. Rotating noisily, though, and that just enables 9 to start walking back. Man, walking on Vertigo is overpowered. It is. I think we should attach bells to everybody's shoes. Yeah. I like that idea. This map's meta with walking enabled is weird. Good angle from Sunpius. Throws a wrench in the works here. Aubrey in the background. D-Hood dies on the rotate, so that's 1 gun down. And Snappy's still so far removed. But, you know, Sunpius, he's stuck in. He can't go anywhere. He's going to have to fight his way out. Interrupting the bomb plant will seem impossible, but
They're actually going to throw somebody forward. I like that. Drop the bomb, take the flash, take the gunfight, and take your 5th round. Quick update, Connor. Fnatic have won. Oh my god. I'm just kidding. It's going in overtime. Why'd you say that? Why'd you do that like that? How's Shiro doing? Top of the damn Yeah, charts. you know he's always fragging. He's doing what he does. All right. Boo-boo. So we've got a brilliant start here for 9, and will it slow down is the question. I mean, they are playing fundamentally sound CS here on Vertigo. The opening kills are looking good. People are sharp. Ents rubbing the crust out of their eyes here as they get started in Cologne. Damn, why are these guys trying so hard, man? I just got here. At least nobody's dead in the first 30 seconds of ramp control. That's been a problem for Ents a couple of these rounds already. So, dodging an early demise. Leans the second player into the B site sooner. And even in that last round, we still had Kylar pressuring top B ramp. You know, 9, I think, showing their ability on Vertigo by keeping so many options open, working the map control, doing it all quietly. The best Vertigo teams are the quiet Vertigo teams. Mm-hmm. Real G's and all that. A players start to pull back. Some Pius running over. Starting to make sound on that ramp. Here's the full-blown execute. They really want to fight like this? Kylar's on the charge. Snappy goes down with nothing. Oh my god, they're getting smoked. Didn't that look? Oh! I mean, whoa. That didn't look good for Ents though, right? Like, did they really want to fight in the site like that with the one boost holding on short, with the ramp attack coming in, no sandbags control, Madden just behind default by himself with a rifle, no counter smoke on Crane, no re-aggression on short, just... Uh-oh. Look at this smug guy. Yeah, I mean, it might be a Ents dismantlement, it might be Ents losing to themselves a bit, it might be an Ents slow start, but it is, for all accounts, a nine half to lose, 9 map to, like this amount of momentum, playing this well, you couldn't ask for more here for 9. No, definitely, you know, reconstructing that argument that Vertigo is their playground. I think just the reaction of 9 in that last round, you know, you're up 6-1, just the nature of that massacre inside of the A site. They're seizing this opportunity with 2 hands. Ents is going to have to throw something back if they even want the respect of 9. This T side's tearing them up. Get aggressive down the B stairs. MP9 falls back on 30 health. Nino tries to chase it. I do feel like at the start of this season, we all kind of forgot about where 9 was at one point in 2023 because of their disappointing Paris major run. They were my 3-0 pick. Yeah? Yeah. As in, you knew they could stomp, but yeah, you just also to know speak they to can the confidence. Implode, yeah. Yeah, they could have imploded, but I did have, it's sort of like a 70% confidence type of thing, right? And so I think that speaks more to how many people I think thought they're going to be a force at the major. I mean, I think I thought they would be top 8. I thought they would make top 8, actually. I had them for playoffs. That was my prediction before the major started, so they had a reputation for sure. But then Kai has a struggle when transitioning into LAN events that doesn't seem to be bogging him down too badly here. It's a massive uptick in Kylar. And Goofy is always this like... Oh my god. Look at, I mean, just the fact that Kai is in this position. Is this going to get cleared properly? No. Nurse runs over. Oh! Goofy peeks, blows both of them away. Oh. Okay. I think 9 are the best Vertigo team in history. In history. Even over 2020 Cloud9? Well.
Let's that not one exaggerate. example here. That was online CS when footsteps mattered even more. Gambit Vertigo was crazy. Yeah, Gambit youngsters, dude. That's how they made a name for themselves when they started finally getting chances versus the top tier. But Vertigo. we are 8 rounds in. You know, it makes sense because Vertigo is sort of like a workshop. Okay. It's like not finished yet. It is a construction site, quite literally. Like these teams coming up. Ah. You know what I mean? So they feel it is a representation of self. It's a poetic analogy to their state and their tier and their willingness to innovate and their development and their progress and their future potential. It's all there. Yeah. But where's Ents? I've looked everywhere, but I can't find them. Have you checked underneath Kylar's boots? Oh! Because he's stepping on their heads. Oh, man, this guy. 10-1. Unstoppable right now. No. Come on, Ents. For not to. Some of these instant kills in ramp have been scary. There's a mid player already up. Once the ramp frag's happening, that mid player is going over construction. Minho has charged through. We come off of a pause and it's just done. It's done at a minute 30. They had evacuated the B site. Sunpius pulled back because of the kill on A. Dude. He has forfeited control of the site as if he never even loved it. And literally a brand new attack here at a brand new pace as well. Splitting up to both sides. Oh! That's what you love to see on Vertigo T sides. That's huge. Did you, in your mind, did you think it was possible that it could be a stomp? No. For 9? No, I didn't. Okay. I think I was mentally sort of ready for all of the possibilities. Like, that's how unclear this was to me. So... I thought they could squeak through on Vertigo. Squeak through on Vertigo? No, okay. On Vertigo, I give him like 70-30. Okay, yeah. That's more than a squeak. Yeah. Come on. But I thought the rounds would be tight. But this is nothing tight. It's just loose. Ents, they've got 9 running all over them. 9 have taken their shirts off. They're running outdoors through the rain barefoot, skipping and hopping. Maybe it's to Ents' benefit they played their map next. I think it is. Kai just wrecking mad. And Minho just, dude, he cut through middle so quickly. Oh, yeah, he did. And now it's back into a busted bot. Where have the last 9 rounds gone? 9, you say? Where are they? 9. When did they happen? I feel like Pistol just finished. Now 9 are going to charge it up. Okay. MP9 damage from Diha is not insignificant. All right. Perhaps a round like this is something Ents need to steal back. Again, wounding them. Sunpius catching Kylar on the cross. Oh, come Minho's going to on. add a little X factor on this. Little sauce. Little secret sauce. Oh, Minho! Nerd's Dude. getting slathered. Ents getting battered. What if Minho has a good week, not just a good day? I will believe it when I see it. 11-2 right now, so it's a phenomenal series thus far. Hades is holding off on the flank for the time being. No rush. No rush at all. Oh. Cloud9 are 1 player perfecto away from getting losing. From being dropped by their sponsor. Like Snappy just got dropped by Hades. Up to the flank, just when you thought maybe these lesser weapons were going to pull it off. Sunpius 1v2, finds the free one. Minho playing around with nades, and Sunpius is going to just crank that dial, but he swapped out to an MP9 from an off. I don't know if he really wants that at the end of the day. So with no kit, he switches back to an AWP, but again, no kit. Yeah. And so that one, he could have gone for a deeper peek if he didn't have to double back for the gun, but he has to just swallow his pride and save. And Hades going, huh? You know. Hades shrugging off his ex-teammates like they're chumps. Said this is, well, that was definitely not his ex-teammate, but the rest of them. His mortal enemy, his successor. But a guy he's maybe never met, all the same. And a guy who might love him
You know what I mean? I don't know. I don't What think if you should- Sampayas loves him? I don't think you should love strangers. Don't love somebody until you get to know them. Don't put people on a pedestal. You don't have love for everyone? No. No, I don't. I mean, maybe on like a certain base level as human beings, I can empathize with their emotions and whatnot. But Okay. if you meet me for the first time, please don't assume that I love you. Okay. He doesn't know you. I'm open to the possibility of falling in love with you, He hates you. but I like to play hard to get. Well, you know it's hard to get over the amount of money that Nine have piled up right now. It's been a certified Hood Classic here put on by Nine T-side of Vertigo, and they're 9 feet tall standing on their money at the moment. Hades with 12.2K. Who had Kylar and Minio as the top fraggers of this map? That's how good 9 are at Vertigo. Their support structure is on top, and Kai is not going to fall for your shenanigans, Snappy. Get out of here. How many times are we going to watch 9 get an opening pick inside of this ramp in like the first 10 seconds? The answer to that question is as many times as 9 choose. 11th round of the game, and we have had very little to talk about for ENCE. Madden's 1 in 10. D-Haas 3 and 9. Nerds is 2 and 9. Got that ring rust. Rustier than the Tin Man. Make no mistake, you could watch this series and next map, this result would have nothing to do with that when we get over to Nuke. Could be literally the same scoreline with ENCE on top and no one would blink. But for the moment, it feels like nothing could stop 9. A great testament to their skill ceiling. Our analyst desk kind of unpacking the weaknesses in their map pool, but no questions about Vertigo, we can tell you that much. Couple more maps to this quality. We got a hell of a contender, but Hades best Sampayas again. Goofy has already got it up into the bomb site. Madden may hold off on short for now. Oh! Very critical second. Goes back for third servings. 9 seconds to the clock. Diha gets a double kill, but now we've got Hades in a clutch, and Diha comes through with all 3. Bro. Nerds not even needed. If not for Madden and Diha, though, ENCE still stuck on 1. That was beast mode rifling. No way they just pulled that off. The fact that I don't even know how you win on that angle with red health on short being swung on. You're supposed to be dead 10 times out of 10, not just 9. You hit the headshots. That's all. That was a sick. You just pre-fired it, right opportunity into the head. Disgusting. Disgusting. Disgusting, lad. Not bad at all. First timeout called out by 9. We're in Cologne, Germany at the moment, and I have to say, I love all the sparkling water around here. Everywhere. It's in the gym. It's in the hotel gym. And the gym is crazy. The hotel gym tap is sparkling water. In the gym is crazy. What are you guys That's doing? a violation. You Of guys human like rights. burping during your burpees? It's in the name. Burping during your pull-ups? Here we go. Oh, you're dead. You're You're dead. nothing. You're nothing in the face of this offer, baby. Hades. God of death. Killer of all. God of the underworld. Diha had a beautiful triple kill in the last round. Snappy's got something to say. Nerds is getting pieced up like a Mr. Potato Head. Flashbangs and utility make that discomfort on the B site clear. Snappy decides to take it down ramp. Oh, but Minio is IGL not versus missing. IGL. I mean, instant headshot. Sit him down. It's a big thing, bro. If you look at Minio, like, he's been doing this. Something's different for him. Maybe it's the sparkling water, but he is taken to the atmosphere right now. He's taken to the circumstances. He's stepping up, way up. All the way up. All the way up. If you want to get to Minio,
you're going to need a ladder that's forever. Mo's dead now. Okay. Madden's lucky enough to find him with his back turned. Kylar's mid flank. See, but look, they're running that rotate. And Kylar, he's a creepy boy. Yeah. A creepy crawler with 8 legs. And they're gone. Or are they? Is not. One stays. Hades flanks as if you think you have a chance to get over to that B site. Yes, the bomb is coming. Yes, Kylar is deep already, but Hades is creeping around behind you. Oh, he's opping you in the back. Shot in the spine. Sunpius cannot kill his counterpart. Hades is a beast. Yeah, he is a beast. He's here to make Ents proud. What's happening? They're owning. Are they really the best Vertigo team in the world? You said it already. Yeah, I know, but I didn't say it with total belief. I said it as a presenter, like not a joking. believer. Okay. You know? I offered it. You said in history. I offered it as information, as a possibility, but now I see it as a truth. Interesting. Capital T. Look at those nades, dude. Snappy's down to 20 health. Madden's dead again. I don't think they've gotten a 5v4 on ramp this entire half. I mean, they've only got 2 round wins, so to no surprise. Honestly, let's just go to map 2. I don't think Ents have this. I think they're outclassed. Defensywnej. No i Myniek wcelowany idealnie w Snapiego, przewidział jego ruch. Świetnie, świetnie, jeszcze raz świetnie. Co się wydarzyło w tej rundzie? No widać, że Nine naprawdę to Vertigo lubi grać i że no w momencie, kiedy Ents takiej mapy nie banuje, mogą na pewno mieć ogromne problemy w dalszej części tego spotkania. Świetne otwarcie dla Mynia i znowu Nine otwiera rundę. I znowu są te eliminacje właśnie dla nich. I jeszcze Goofy z trafieniem 5-3 w rundzie 13. No właśnie, 5-3, a tak naprawdę na 2,5, patrząc na pasek zdrowia Snapiego. No niesamowite. Niesamowite, jak Nine potrafi po raz kolejny zresztą dobrze wejść w rundę. Wręcz fantastycznie, bo no to jest dominacja. To jest coś, do czego właściwie musimy się przyzwyczajać od początku tego spotkania. Wiadomo, że było troszkę trudniejszych rund, ale no jednak Nine momentalnie naprawia swoje błędy. Nine momentalnie w rundzie kolejnej odpowiada. Tutaj nie dochodzi do sytuacji, gdzie Ents zgarnia 2 rundy z rzędu. To jest niesamowite. To jest no Nine, które wie, co robi. I z jednej strony cieszymy się, a z drugiej to też nie jest chyba jakaś duża niespodzianka, wiedząc o tym, jak Nine tę mapę potrafi rozgrywać. Chociaż oczywiście no Dycha i Sunpius teraz próbują to ratować. Sunpius dobrze, ale Hades mimo wszystko sobie z nim radzi. Dycha jeszcze odpowiada. No Hades akurat może go w tym spotkaniu nie lubić, nie muszą się kumplować, ale po raz kolejny zobaczmy, ile przestrzeni daje Kylar. On całe to zamieszanie na rampie, które Nine robi, wykorzystuje, wchodząc na czysty bombsite B. Pamiętamy, że ostatnio złapał Dychę na środku mapy i była rotacja na B. Teraz na B właściwie nie było rywala. Kylar zawołał kolegów, był czas, jest rotacja, jest podłożona bomba i no, chyba możemy śmiało mówić, że to jest już runda dla Nine. Oczywiście, że tak. No, kontrola mapy po stronie Nine wygląda absolutnie rewelacyjnie, trzeba przyznać. Keller doskonale się w tym wszystkim odnajduje, znajduje miejsce dla siebie. No i reszta drużyny również świetnie mu towarzyszy w tym wszystkim. Łapanie eliminacji w taki sposób przez ekipę Nine to jest naprawdę pokaz niesamowitych umiejętności. No i zobaczmy, że już w tym momencie 11-2, więc czyżby miał się powtórzyć wynik z pierwszej mapy dnia wczorajszego na ekipę Liquid? Czyżby 13-2 gdzieś tutaj wisiało nad drużyną Nine? No myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby już za chwilę w tabeli wyników taka punktacja się nam pojawiła. Paraliżowany Dycha. No nie dowierza. Pewnie teraz próbuję sobie przypomnieć, o co tam chodziło z tym Hadesem. Dlaczego oni się go pozbyli? Po co się go pozbywali? A o tym wspominał także Kubik i na swoim Twitterze i chyba też tutaj na naszej transmisji właśnie o Hadesie, że rok temu ostatni turniej Hadesa z Ents to był turniej w Kolonii właśnie i teraz pierwszy raz po tym czasie Hades mierzy się z Ents również w Kolonii po roku. Także no na razie Hades i jego Nine wypadają oczywiście dużo lepiej, ale mówię na razie. To jest pierwsza mapa w serii BO3. Raz jeszcze przypominam statystykę z Nuka. Ents
wybrało tę mapę i na tym Nuke'u mają 100% zwycięstw w ostatnich 3 miesiącach. Tam też myślę, że no, ENS pokaże dobrą grę, to znaczy też, tak jak teraz Nine, bo oczywiście ENS na Vertigo tej dobrej gry no, nie potrafi pokazać, a przynajmniej w defensywie. 11-2 i 2 rundy przed zmianą stron. Popatrzmy, teraz bombardowanie. Dycha obrywa granatem, ale jednak sam zgarnia eliminację. Wynio na ziemi, ale proszę, Killer od razu dokłada Naina od siebie, tyle że tutaj zawodnicy ENS wzmocnili ten BS. Jeszcze 2 osoby plus 1 na środku, ale mimo wszystko Killer trafia Nerca. Ciekawa pułapka od ENS, ale co będzie dalej, bo przecież Nine ma mnóstwo czasu. Nine spokojnie się może wycofać, albo Hades spokojnie może tutaj celować się w Snapiego, chociaż ten timing Snapi ma idealny. Chwilę temu Hades jeszcze był tam wcelowany. Teraz jednak Snapi sprawdził, że rampa powinna być czysta. No, tym samym Nine rozgrywając dosyć szybką część tej rundy 14, pierwszą część rundy 14, zagwarantowała sobie całkiem sporo luzu, całkiem sporo miejsca, bo mogą swobodnie żonglować taktykami jeszcze przez minutę. Madden złapany! No i bombsite zostaje w tym momencie otwarty całkowicie. Sanpajus pędzi, żeby tę sytuację jeszcze nieco naprostować, ale czy uda się faktycznie jakieś eliminacje zdobyć? Tutaj dobrze wcelowany, Hades obity mocno. Sanpajus dalej utrzymuje się na nogach, paka zaplantowana już teraz. No i co zrobi ENS? Czy będzie to safe, czy może jednak nie? Sanpajus bardzo dobrze! Znalezione miejsce dla siebie, ale czy będzie chciał przebijać się przez smoka Killer bardzo blisko? A wiemy, że ten potrafi tych eliminacji na pewno wrzucić sobie nieraz całkiem sporo. Słyszy o rywalu, Sanpajus wchodzi. Dzień dobry, proszę bardzo, jest Killer, Snapi z trafieniem. 1 na 1 w tym momencie. Hades kończy tę rundę, wcelowany idealnie. Proszę, proszę, proszę. A kolejna runda, w której zawodnicy ENS może i byli blisko, ale jednak po raz kolejny to Nine pokazuje, że nawet w takich momentach 2 na 2, 1 na 1, to Nine ma wygrywać. To oni mają te punkty zgarniać. To jest ich mapa, to jest ich wybór, to jest ich podwórko i nie ma tutaj wjazdu dla dresiarzy. Mimo że na bombsite B przecież Dycha rozpoczął obiecująco, ale mimo też tej początkowej pułapki, później sprawa się skomplikowała. Później no ENS nie było w stanie tego bombsite'u wybronić. Rewelacyjna postawa, ta forma Kyllara, forma Hadesa, no czy to na zakończenie rundy, czy teraz na otwarcie rundy 15. Każdego z graczy Nine po prostu musimy chwalić. Kay także pojawia się teraz na killfeedzie. Nercy z rewanżem, Snapi robi to samo. Proszę, Snapi dwukrotnie na rampie. No czyżby kolejna porażka Nine z przewagi 5 na 3. Kto wie, już jedną taką rundę na bombsite A przegrali. No właśnie, trzeba uważać, trzeba mieć się na baczności. 2 zawodników terroru ma całkiem sporo HP, więc można tak naprawdę coś jeszcze z tego wyciągnąć. Minuta 5, no Dycha szuka kontaktu i świetnie znajduje Kyllara, ale sam... Zobaczymy już za chwilę, czasu może mu za chwilę zabraknąć, więc na pewno musi na to zwrócić szczególną uwagę. A myślę, że Goofy nawet będzie takie spokojne wykończenie, czy może ENS weźmie się do roboty po stronie atakującej. Teraz wam dziękujemy i zapraszamy was na krótką przerwę. What is your calling? You know, I don't even really know where to begin, because it seems like every time I get ahead, I end up going 2 steps back. So tonight, I'm just gonna let this one ride. You know what I mean?
one unique, one special vibe. What is your calling? Wchodzę jak do siebie, moi drodzy. Wracamy do spotkania Nine kontra ENS w ramach fazy grupowej turnieju Intellectrium Masters Kolonii. Na Vertigo spora przewaga Nine, wypracowana w ataku, ale teraz ENS walczy o to, żeby jeszcze tę pierwszą mapę uratować. Sanpajus i Snappy dają po jednej eliminacji. Snappy robi to po raz kolejny, ten wychyla po więcej. Ale Goofy pokazuje, że on też lubi dwa pistolety, że jeden to często zdecydowanie za mało dla takiego Goofy'ego. Nie ma szansy na 5 fragów dla Goofy'ego, chociaż oczywiście nie zła próba. Ależ się odpalił Goofy, no to była naprawdę świetna droga do tego, żeby te 5 eliminacji zdobyć dla siebie właśnie w tej rundzie pistoletowej. Coś niesamowitego i to pokazuje już, jak Nine gotowe jest przede wszystkim indywidualnie, też umiejętnościami indywidualnymi pod to spotkanie. No proszę bardzo, ta sytuacja 1 na 1. Tak blisko było Ace'a, tak bliziutko. No ale nie wyszło tym razem. Kto wie, może za chwilę będzie do tego okazja. Hades z M4, resztę ekipy z pistoletami będą próbowali zawodnicy Nine zatrzymać ekipę ENS przed zdobyciem większej ilości punktów. No ciekawe to zagranie ze strony Nine, właśnie że akurat Hades ma ten karabin. Oczywiście Goofy gra bez kamizelki, ale te fragi dały kasę Goofy'emu, stąd też no taka nie inna decyzja. Dodatkowo oczywiście ENS osłabiony, a Hades już swoją broń wykorzystuje. Są 2 trafienia. Jest rewanż od Snappiego, ale za chwilę będzie okazja, żeby ten karabin podnieść, chociaż Kay tutaj nie może po niego biec, musi grać uważnie. Mynio, co to za headshoty? Proszę bardzo, Mynio! Jeszcze jedna eliminacja i to wszystko kończy Kay! Nine odpowiada, świetny pomysł, zagranie z M4, ustawka na rampie i ENS niedługo cieszyło się z wygranej ledwo rundy pistoletowej. No to był 1 punkt tylko i wyłącznie po zamianie stron, ale w tym momencie powróciło Nine i pytanie, czy potrzebna jest jeszcze jakaś przerwa, żeby omówić jakieś taktyki na dalszą część. No wydaje mi się, że praktycznie już końcówki tej pierwszej mapy, choć oczywiście nie jest tak, że nie wierzę w ekipę ENS, bo naturalnie mogą zdziałać jeszcze całkiem sporo, no ale patrzmy na wyposażenie, bo tutaj Nine doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie atakujący będą mieli niemały problem. Przede wszystkim chodzi o pistolety na ich wyposażeniu. Swoją drogą też otrzymałem taką ciekawostkę, nie wiem ile w tym prawdy, chociaż co do samych pistoletówek to się zgadzam, ale to jest też dosyć krytyczna opinia dotycząca jednego z graczy ENS, mianowicie no fakt, nie opinia, bo Nine w pistoletówkach jest tak nieporadne jak Madden w ENS. No nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale no z faktem no, albo go akceptujesz, albo nie. No, mogę to zaakceptować, chociaż tutaj
tak patrząc, mówisz o ogóle, prawda, indywidualnie, tak jak Goofy się zaprezentował, myślę, że tutaj można by było w tym kierunku też pójść, ale no cóż, jest to odważna opinia. Nie, Czemu to nie? fakt. Proszę. Fakt, pamiętaj, nie No opinia. tak, to fakt. Przepraszam serdecznie, przepraszam najmocniej. Ale teraz runda 18, prawda? A tutaj też dzieje się całkiem sporo. Mamy wymianę 1 za 1, mamy 40 sekund do końca. Mamy kałacha przede wszystkim po stronie dychy. Także tutaj, no widzieliśmy już, że jedna MK wystarczyła po stronie CT, żeby zdziałać sporo. A czy w ENS kałach da radę? No przekonajmy się. Próba podejścia pod bombsite nie jest to proste zadanie, bo zostaje mało. Zawodnicy ENS, ale przecież no, oni podjęli to ryzyko, żeby sforsować, żeby właśnie kupić co nieco, a do tego przez to, że wycofali się, przez to, że no, gdzieś zachowali tę broń, to przecież tej kasy nie ma. Popatrzmy, przy takim wyniku 14-4 zawodnicy ENS no, muszą forsować, ale to jest jeden kałach właśnie z ten z poprzedniej rundy, więc to wygląda bardzo słabo. I tak naprawdę, jeżeli teraz Nine nie popełni błędu i tej rundy nie przegra, to za chwilę tę pierwszą mapę Polacy po prostu wygrają i na Nuka będą wchodzili z tym rezultatem 1-0. Są teki, jest jeden kałach u Sanpajusa. Ale czy ENS może mieć swojego bohatera? Czy w ogóle ktoś tutaj będzie, kto może wziąć właśnie ciężar tej mapy na swoje barki? Bo no, przez całe to Vertigo można odnieść wrażenie, że nikogo takiego po prostu tam nie ma. Hades i Kei blisko rampy. Goofy akurat wcelowany w okolicy od nogi. Czy będzie to wychylenie? Bo Kei widzę, że tam krąży na dosyć otwartej pozycji i faktycznie Oj, na pewno, to na pewno. Już słyszę w twoim głosie, Maćku, że jesteś przekonany w 100%, że to Vertigo za chwilę się skończy. No ciężko się z tobą nie zgodzić, nie oszukujmy się. Wynik mówi sam za siebie. ENS, no niestety, jakoś tutaj nie poszło, ale być może na Niuku, być może na drugiej mapie coś tutaj się pozmienia. Gdzieś tutaj będą w stanie namieszać. Zobaczymy, do tego jeszcze chwila. Na razie skupmy się na tej rundzie, gdzie ENS ma ogromny problem ekonomiczny, no bo nie oszukujmy się, Galil oraz Mag 10 to jest zdecydowanie za mało, żeby zdobyć ten punkt na swoje konta, przynajmniej bez większej walki. Na razie Mynio, świetny pik, jest trafienie w Snapiego, jednego gracza terro mniej, no i Sampajus podchodzący pod rampę, ale tutaj na miejscu był Hades, Kei również zgarnia eliminację dla siebie, no to 4-2. No to 4-2 i chyba 16-4 na Vertigo, nie chyba, a na pewno, mówi Killer. Dycha samotnie, 5 Polaków pozostaje w grze na serwerze. Kei to kończy, mapa taka bez historii, moi drodzy. Nine dominuje przeciwnika, 16-4 dla polskiego składu. ENS pokonane, ENS rozbite, ENS wręcz może być na siebie wściekłe, że aż tak słabo tutaj zagrali, albo wręcz przeciwnie, że to rywal zagrał aż tak dobrze. No ale czy nas to dziwi? Patrząc na to, co działo się w spotkaniu Nine z Liquid, chyba nie aż tak bardzo. Co by nie mówić, przyszli przeciwnicy Nine będą mieli już na pewno nieco materiału do analizy i będą wiedzieli na pewno, że no, co jak co, ale Vertigo jednak wypadałoby na tę ekipę zbanować. No pytanie, czy ENS w ogóle dojechało do Kolonii, bo strzelecko mentalnie raczej nie sądzę, a my mamy kolejne złote myśli Łysego do zanotowania do dzienniczka. No faktycznie te pistolety są dalej problemem, jeśli chodzi o ekipę Nine, aczkolwiek Goofy tam, no tyle zabrakło, tyle, malutko. No malutko, też myślę, czy wystarczyłoby czasu po tym zdobyciu Ace'a. W każdym razie, no bardzo ładna akcja, nawet tak nieudana, to przecież widzieliśmy, ile to emocji nam dostarczyło i chyba tym bardziej boli to ENS, że no, wygrywając tę pistoletówkę ledwo i tak zgarnęli ostatecznie tylko 4 rundy, ale wiadomo, że za chwilę była odpowiedź, Nine potrafiło to bardzo szybko skontrować, także no mówię, z jednej strony jestem zaskoczony, że jednak przeciwko ENS przejechali się po rywalu, z drugiej, że to Vertigo, że i Liquid też zostało zdemolowane, to gdzieś przyjmuję ten wynik z nieco większym spokojem, ale właśnie od początku tego meczu chyba myślałem o tym Nuku bardziej, co tam Nine może nam zaprezentować, gdzie ENS jednak gra dużo lepiej niż mapę Vertigo. No o ile przy poprzednim spotkaniu Monte versus Gamer Legion do 8 czaty z nami dyskutowały, czy aby na pewno to jest dominacja, no to tutaj nie boimy się użyć tego słowa. To była po prostu dominacja.
Inaczej tego się po prostu nazwać nie da. I ciężko się chyba nawet analizuje takie spotkanie, no bo co to analizować? No po prostu przejechali się po nich, tyle. No krótka sprawa, po prostu. Krótka Nine weszło na mapę i wygrało. I tyle. ENS nie miało zbyt dużo do powiedzenia. Ukontentowani tą mapą na pewno nie będą, ale być może coś zmieni się na Niuku. No właśnie, co się zmieni na Niuku? Co musi zmienić ENS w swojej grze? Czy Niuk to jest mapa, na której nasz zespół, nasi rodacy czują się pewnie, dobrze? Myślę, że nie aż tak bardzo jak ENS, właśnie gdy popatrzymy na te statystyki. Oczywiście ENS nie grało teraz meczu w Kolonii, natomiast Nine też nie grało spotkania w Kolonii na tej konkretnej mapie. A gdy zajrzymy na ostatnie Niuki w wykonaniu Nine, owszem, widziałem, że są zwycięstwa, ale no, 2 zwycięstwa też z zespołami, które raczej no, nie grają na wysokim poziomie i to też 2 zwycięstwa no, z problemami po dogrywce, więc wydaje mi się, że dużo większe szanse ENS będzie miało na wygranie Niuka. Nawet ENS będzie moim faworytem na tej nadchodzącej mapie. Oczywiście to jest nowy turniej, Nine jest w jakimś stopniu rozgrzany, bo są tutaj już kolejny dzień. ENS też przegrywając takim wynikiem mapę Vertigo może mieć małe problemy w swoich głowach. Z drugiej strony wiemy, że nie tylko dycha w ENS, wiemy, że też na miejscu jest Ula Klimczak, także będzie na pewno jakieś wsparcie, będą na pewno jakieś słowa, które podbudują właśnie psychę zawodników ENS. Ale pamiętaj, że oni tam mają Nawrota, który też potrafi podbudować ich psychę. I Toilon kroków się narobił podczas tego spotkania, chociaż za bardzo denerwować się nie musiał. Jego zawodnicy nie sprawili, że gdzieś ciśnienie mu się podniosło. Zobaczymy, jak będzie na Niuku. Teraz zapraszam Was na chwilę przerwy, po niej kolejna mapa. Do zobaczenia. What is your calling?
Bring the band in. Woo. Well, all right. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it, too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best. You get it? What you're seeing is a beast in the flesh. I'm vetted up. I don't need to try speak for the rest. Always keep it abrupt. They wanna keep it a mess, you know. This is what you get when you're sitting as a vet. But everybody know that you're a threat with the rest. Let's go. We won't fit in. What is your calling? 16-4 takim wynikiem zakończyła się mapa Vertigo w starciu Nine versus ENS, ale panowie, po tym co ostatnio ENS zaprezentowało nam na Challengerze drugie miejsce, nie wierzę, że na Nuke'u też zobaczymy taką dominację. No raczej jesteśmy tego zdania, że no tutaj jednak pojawi się trzecia mapa, że ten nuke faktycznie dla ENS wpadnie. No nie oszukując się, patrząc jak mówiliśmy wcześniej o statystykach ENS, jeżeli chodzi o tę mapę, no to radzili sobie naprawdę rewelacyjnie, także w przeciągu ostatnich 3 miesięcy nabili sobie tych zwycięstw całkiem sporo, ale mimo wszystko też dawno nie widzieliśmy ekipy ENS na tej mapie, także no mimo wszystko może jest tam gdzieś to ziarenko niepewności, ale myślę, że w dalszym ciągu to ENS, że mimo wszystko i tak ta mapa wpadnie. No patrząc na te statystyki, o których mówisz, właśnie o tym nabijaniu tych zwycięstw na mapie, pamiętajmy także o tym, że właśnie no, kilka tych spotkań było w ramach tego Challengera w Katowicach, gdzie no, nie były to zespoły też z górnej półki i faktycznie kilka takich spotkań ENS potrafiło na Nuke'u wygrać, więc no nie chcę mówić, że dzisiaj mają mieć jakieś wielkie problemy, ale jednak no, są rozgrzani na tej mapie i inaczej na pewno byśmy patrzyli na taką statystykę na Nuke'u, gdyby ENS zbliżyło się do tego, co kiedyś zaprezentowało Astralis. Tam to była ich mapa, wygrywali z każdym jak leci. No i panowie, na pewno tam mental będzie wspierany, jeśli chodzi o panią Ulę w zespole ENS. Oczywiście tutaj czaty mi zarzucały, że ja mówię nasi, jeśli chodzi o ekipę Nine, ale wiemy, że tam... Ale to są nasi, no proszę są nasi, cię. no Dycha też jest nasz, no i tak jak wspomniałam wcześniej, no wolelibyśmy, jeśli mam już wybierać z dwojga dobrego, wolelibyśmy tę naszą drużynę w całości złożoną z Polaków na najwyższych szczeblach turnieju. Nawrot tam patrzy w swoje notatki, teraz ładna klawa. Nie, to jest chyba, wiesz co, lista tego, co możesz wybrać No, na kolację zakupy. po wygranym meczu. Nie, właśnie takie menu, nie? Jakieś kilka dań do wyboru i żeby Dycha do mnie kolacyjka przyjechała. była przy wyniku 2-0 po wygranym meczu i pyta Goofy, co chcesz i Mynio, co chcesz, co ci zamówić. Ale widzieliście ten piękny gest, gdy on pomachał zawodnikom zespołu Nine? No, Fajnie, oczywiście, że Polacy fajnie. tak łączą się razem. Cieszmy się tym meczem, cieszmy się tym spotkaniem, ponieważ nie wiemy, jak długo jeszcze przyjdzie nam się cieszyć, żebyście nie wróżę źle. Życzę wam cudownej zabawy na tej kolejnej mapie. Zapraszam was bardzo gorąco na Nuke'a. Dziękuję, dziękuję, oczywiście będzie Proszę. dobra zabawa. Bremat myślę, że też się będzie świetnie bawił.
Jak To zawsze. zawsze będę się bawił świetnie, oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że runda pistoletowa przed nami. Minuta 40 i już próba wjazdu pod rampę. Oj, tutaj będzie się działo. Oj, już widzę Mynia, który jest gotowy z 2 beretami. Ale czy padną eliminację? Jest trafienie. Snapi oczywiście odpowie. 1 za 1 i naprawdę energiczne wejście na dół. Goofy jak złapany, ale świetna głowa od Snapiego. I Killer, który próbuje. No ale na próbach się zakończyło. Trzymać ten bombsite dolny. Jeszcze nadzieja to Hades oraz Kay. Ale ile tych eliminacji o nich wpadnie? Przekonajmy się. O, ale tak Oczywiście, zamknięte. miło. No, tak się nie robi, no. Niekulturalnie tak. I co to jeszcze, Dycha był? Z tego co Może. widzę, tak to najbliżej stoi tego silosa. No, No to zobacz. machał po to, żeby co? Żeby teraz drzwi mu zamknąć przed nosem, to po to takie zachęcanie, taka niby miłość, niby koleżeństwo i drzwi przed nosem zamykasz. No, Hades wiedział, jak się odpłacić za coś takiego, ale jednak to niewiele zmienia, bo Snapi, no królem tej rundy pistoletowej, Snapi naprawdę się tutaj popisał, patrząc na zdobyte eliminacje. No, a Dycha uśmiechnięty, no właśnie, zapraszam. Już myślisz, że możesz wejść, a nie, zamknę ci drzwi, a masz. Chamie. Taka huśtawka emocjonalna, tak? Tutaj pomacha do swoich przeciwników, a zaraz potem trzaśnie drzwiami, żeby nie można było zdobyć żadnej wizji na swoich teammateów. No ale dobrze, no cóż, tak też można do tego spotkania podchodzić. Każdy sposób jest dobry, żeby rundę wygrać, nieprawdaż? 1-0 w takim razie. Ulala, co się będzie działo? Myjo! Będzie bolało. Oj, rozstrzelany na rampie, no. No nie dał rady. Nie było jak uciec. A wydawało się, że Mynio coś tutaj więcej zrobi, bo Nerc mocno oberwał. Sam Pajus trochę też tych punktów życia stracił, ale jednak Ens na pewniaczka właśnie przebiło się przez tę zaporę. No i Hades jeszcze próbuje to naprawić. Proszę, to się udaje. Sam Pajus dobity, Kej też na ciekawej pozycji. To może być spora niespodzianka, Snapi tam niewiele widział i proszę, Kej to wykorzystuje, ale bombsite B przejęty, chociaż bomby jeszcze nie ma jak podłożyć. Hades z kolejnym fragiem w tej rundzie i to jest szansa dla Nine, 3-1, Dycha, no i teraz, co on tutaj może zrobić? Komu teraz chce zamknąć drzwi przed nosem? Czy on znowu będzie taki mądry? Czy on znowu będzie taki nieprzyjemny? Killer skasowany, drzwi zamknięte, no jak to Dycha w swoim stylu, ale popatrzmy, że ani Kej, ani Hades nie mają zestawu do rozbrajania. Ten smoke u Keja jednak może być tutaj czymś najważniejszym. Zobaczmy, granaty dorzucony, Hades trafia Dychę i mamy odpowiedź ze strony Nine, więc dokładnie ten sam obrazek, który widzieliśmy również na poprzedniej mapie. O, 1-1, rewelacyjne rozpoczęcie, rewelacyjne wejście przede wszystkim w drugą mapę przez jedną i drugą formację. To jeszcze powtórka, cóż wydarzyło się w tej rundzie drugiej eliminacji, naprawdę było całkiem dużo, ładne trafienia, Hades, kończąca eliminacja i oczywiście rozbrojona bomba, także teraz runda trzecia przed nami. Jak przygotują się na to zawodnicy? Jak to wyposażenie pomoże drużynie Nine? Czy przede wszystkim uda im się to wykorzystać? Bo może Ens zaskoczy jakąś taktyką. A myślę, że tych taktyk Ens ma tutaj sporo. Na razie jednak 2 wejścia na dolny bombsite i właściwie 2 wejścia właśnie od strony pochylni. Czekamy na coś na bombsite górnym. Teraz właśnie Nercy przygotowany, Dycha akurat od strony placu. Także nieco bardziej rozciągną to wszystko zawodnicy Ens. No ale że Nercy pojawił się też tutaj z taką bronią, to jest dosyć zastanawiające, szczerze mówiąc. No cóż, może się uda, może faktycznie gdzieś tego fraga będzie w stanie zgarnąć, a może Goofy. Na chwilę wszystko będzie jasne, a nie, Goofy jednak sobie nie radzi, więc brawa dla Nerca, bo Ens dzięki niemu buduje przewagę liczebną. No tak, przy wejściu na site dolny trzeba będzie się liczyć z tym, że jeszcze paru przeciwników może tutaj być, a ci na pewno będą stanowili niemałe zagrożenie. Powoli ekipa Ens posuwa się coraz dalej w stronę zaplantowania tej paczki. No i Snapi będzie chyba tym zawodnikiem, który wyjdzie jako pierwszy. Tak jest, pistolet w jego dłoniach, Mynio szuka kontaktu, ale zagubiony jakby lekko. Pada w końcu na ziemię, Hades jeszcze walczy. 4 punkty zdrowia, eliminacja nie wpadnie kolejna na jego konto. Są problemy, to zdecydowanie. Kej oraz Killer zostają we dwójkę, ale bomba dopiero teraz podłożona na site B. No, zastanawiające, co tam się wydarzyło z Myniem, w jakim szoku był zawodnik Nine. No, za chwilę może będziemy widzieli powtórkę z tej akcji, z tego zagrania, ale zobaczmy na razie na Killara i na Keja, bo to jest cały czas szansa, chociaż Dycha. Bardzo ważny frag zdobyty teraz przez niego. I Kej pozostaje sam. Czasu malutko
Defa nie widać, więc tutaj no jednak ENS powinno wyjść za chwilę na prowadzenie. Kej powinien uciekać, chociaż tutaj jeszcze jakieś fragi się powinny posypać, ale nie dla Keja, a dla Madena. Świetna odpowiedź od ENS. No proszę, na razie runda za rundę, ale co tam się wydarzyło z Myniem? No właśnie, nawrot go tutaj pociesza. No Mynio wie, że zawiódł, ale pytanie, co tam dokładnie się stało, że no Mynio zagrał w taki sposób, jakoś się odwracał. Nie wiem, czy miał jakiś problem techniczny, bo tak to trochę wyglądało. Może się rozkojarzył po prostu, może coś gdzieś tam mu tupnęło z tyłu i po prostu wolał zasekurować tę pozycję, no ale no niestety padł, nie dał rady złapać eliminacji. Szkoda, bo pozycja była naprawdę dobra, żeby faktycznie gdzieś wcelować się za ten silos, żeby faktycznie tego fraga jeszcze na swoje konto wrzucić. No i proszę, Hades, tutaj było wyjście, widzieliśmy, no Mynio, no niestety. Cóż można więcej powiedzieć? No tym razem lepsze wyposażenie drużyny Nine nie dowiozło, więc nie zawsze jest to kwestia wyposażenia. Najważniejszy jest właściciel broni. Nie załamuj się, Wiktor, będzie dobrze. Będzie dobrze, no ale wie, że zawiódł, oczywiście. No, Hades zrobił co mógł, a Mynio tak naprawdę nie zrobił nic, ale błędy się zdarzają. Ważne, żeby o tym szybko zapomnieć, żeby już myśleć o rundzie kolejnej, żeby być w pełni skupionym, bo naprawdę początek tego Nuke'a bardzo ciekawy. Początek Nuke'a przede wszystkim wyrównany, czego przecież nie mieliśmy na poprzedniej mapie, bo tam zespół Nine przejechał się po rywalu. Runda czwarta i Snappy rozpoczyna fragowanie na Hadesie. No już jeden zawodnik więcej, no ale Nine ma gorsze wyposażenie, więc z tym trzeba też się liczyć. Dycha, proszę, na serii 2 eliminacji jak na razie, ale może za chwilę zobaczymy tych fragów jeszcze nieco więcej. Mynio na razie szuka kontaktu, szuka głowy przeciwnika. Zdziwiony, jak wypali, to potrafi zabić. Oj, tak jest. Snappy padł na ziemię, 2 na 4, no ale w dalszym ciągu widzimy, że Nine raczej szans większych na ugranie tej rundy nie ma. O, tutaj jeszcze szukał gdzieś dychy, ale... Taki krecik, nie? Wystawił główkę. Do 4. Jeżeli teraz wygrają Anteeko, to już będą mieli te 4 rundy, więc dokładnie tyle, ile właśnie na mapie numer 1. Ale to było do przewidzenia, że ten nuke będzie wyglądał zupełnie inaczej. A też Goofy jeszcze się nie odblokował. Killer również, gdzie przecież miał rewelacyjny początek na Vertigo. No to też tylko pokazuje, jak właśnie oba zespoły czują swoje mapy, a przynajmniej na razie, bo może za szybko jeszcze o tym mówię. Poczekajmy na Fulla 9, wtedy dopiero będziemy mogli oceniać, kto jak na tej mapie się czuje. No ale zobaczmy na decyzję. Snappy przyjmuje BS właściwie sam. Ok, woła kolegów, jest czysto. 5 na 5, a bombsite B już przejęty i za chwilę będzie 4-1, chociaż Dycha atakowany przez kilku rywali, prawie przez cały skład Nine, ale też mądrze zachował się Polak. Wyrzucił tego kałacha poza mapę, tak żeby zawodnicy Nine nie mogli go podnieść. Wciąż tylko pistolety. A Snappy już widzimy, że idzie na polowanie. 2 zdobyte fragi w tej rundzie, może za chwilę będzie trzeci, chociaż Case Silosa próbuje pomóc. A pomógł również Madden, dorzucając granat. A tu proszę, ten kałach wyrzucony przez Dychę. Dycha już wiedział, co go czeka. On doskonale wiedział, jak się zachować w tej sytuacji. On powiedział, nie, kałacha to wy nie weźmiecie ode mnie. No i proszę bardzo. Nie udało się. Case trafieniem od siebie. No, są to 2 eliminacje od strony ekipy Nine, więc nie jest to zła sytuacja. Mogło być lepiej oczywiście, ale też zawsze są to 2 fragi. W każdym razie no, gracze Nine będą musieli coś zmienić w swojej grze, bo na razie są to ogromne problemy, na razie ENS naprawdę świetnie się zaprezentowało na mapie Nuke, no idą po rekord, idą po większą ilość rund, prawda? Już za chwilę będzie okazja do tego, żeby przebić fulla swojego przeciwnika i żeby przede wszystkim poprawić wynik w porównaniu do mapy poprzedniej. Runda 6 już w tym momencie na naszych ekranach, a jedna i druga ekipa na wyposażeniu naprawdę niezłym. No jednak Nine jest gotowy